Hello, good morning. How are you guys? I think you're doing well. Magacaygu waa Maria. Waxaan joogaa Soomaaliya. Waxaan sameynayay 10 days challenge. Challenge-ga maanta waxaa waaye day 9. Maasha Allah, tabaarakallah. So igama dareemaysiin. Marka ana English waan baranayay, dadkana waa uga faa'iideynayso. Haddaad rabti inaad luqadaada horumarisay, fadlan soo dhaweey ka saari doonti. Maanta halkan waxaan ku hayaa 11 eray oo words vocabulary iyo conversation. How to learn English, how I learn English, I don't know, but conversation can be a lot milk, ano, meat, hilib, chicken, doro, water, biyo, rice, rice, eggs, ukun, sugar, sankor, apple, tufaax, banana, moos, car, gaari, door, albaab, bag, boorso, market, suuq, time, waqti, day, maalin, night, hameen, work, shaqo, sleep, waxa weeyaan hurdo, and walk waa socod. Guys, 10 way ka badan yihiin, 20 ku dhawaad weeyaan. Markaan qorayay waan ishilmaamay. Alright, halkan waa conversation-kii. Maanta I don't know waxaan u degdegayo. Probablygiisa da'ayo, maybe inaan ka baqayo inuu soo doosh because aan kashay. Alright, wuxuu yidhaahday, hello, are you learning English? So I yes, I'm learning English. Why are you learning English? I want to speak with people from other countries. That's nice. Do you practice every day? Yes, I practice every day. How do you practice? So I watch videos and learn new words. Do you speak English with others? Yes, a little. I am still learning. Okay, that's good. Don't be afraid to speak. Sometimes I feel shy. It's okay. Practice makes you better. Thank you. I will keep practicing. Let's learn together every day. Yes, that's good idea. Markaan Soomaali ahaan baan nooga dhigayaa. Waxaa weeyaan, hello, are you learning English? Yeah, hello, ma baranaysaa Englishka? Wuxuu yidhaahday, yes, I'm learning English. Ha, waan baranayaa Englishka. Wuxuu dhahay, why are you learning English? Wuxuu dhahay, maxaad u baranaysaa? Sababa u baranaysaa Englishka? So wuxuu dhahay, I want to speak with people from other countries. Waxaan rabaa inaan la hadlo waddan ka imaadeen. Wadamo kala duwan miyaamse. Other country waa wadamo waddankeena ka baxsan. Okay, wuxuu yidhaahday, that's nice. Do you practice every day? That's all fiican tahay. Ma practice garaysaa mar kasta? Or maalin kasta ma practice garaysaa? Wuxuu dhahay, yes, I practice every day. Ha, waan practice gareeyaa subax kasto. Maalin kasto. How do you practice? Sideed u practice garaysaa? Sidee baad u practice? Practice Soomaali maxaa lagu dhahaa? I don't know. Wuxuu yidhaahday, I watch videos and learn new words. Waxaan daawadaa muuqaalo. Tinka wuxuu kala jeedaa muuqaalo English ku hadla. Also waxaan bartaa words ereyo cusub. So, do you speak English with others? Maad kula hadashaa dadka Englishka? So wuxuu dhahay, yes, a little. I'm still learning. Ha, wax yar. Weli waan baranayaa. And that's good. Don't be afraid to speak. Taas waa fiican tahay. Ha ka baqin inaad hadashid. Macnaa dad waxaa jiraan Englishka yaqaano, laakiin markay isku dayaan qof inay la hadlaan,
way baqayaan, maskaxda shookin bay dareemaysaa, way isku dhexyaacayaan, nervous bay dareemayaan. Marka inay aamusaan baa la wanaagsanaansad. Guys, don't do that, because haddaad isku daydid inaad baqdid ood aamustid wax kuu hagaagayo malaha. Like jirkaaga iyo maskaxdaada English ku dhex jira kasoo saar, like kasoo mataji. Even asagoo baqayo isku day intaa kaamid qaadatid oo mobilkaaga qaadatid waxaa rabtid deh recordingkaaga intaa tagtid ku duub ha baqin si marka dadka aragtid aanad oga baqin. Okay, sometimes I feel shy mutahay mararka qaar waxaan dareemaa baqdin. Sometimes I feel shy, mararka qaarkooda waan baqaa. Sabab yidhaahday it's okay, practice makes you better. Like practice-ku wuu ku bedelaya inay tahay waan malaynaya better. Like practice makes you better. Practice-ku wuu ku bedelaya. Like haddaa wax practice garaysid waad is bedelaysaa. I think inay sidaas tahay. Anigu guys ha ila yaabina because waxaan u bartaa English and English. Weligay like English to Somali ma u baran ani. English and English baan aqaanaa. English qofku markuu igula hadlayo waxaan ugu jawaabi karaa oo ugu hadli karaa waxaa weeyaan English and English baan bartay. Dadka soo ma arkin Englishka ayuu ku hadlay dadka Englishka bara kuwaasaan ka bartay. Marka waxaa jiraan many words aan Soomaaligooda aqoonin, English bas aan ku aqaan. Marka hala yaabina guys, I'm so sorry. And wuxuu dhahay thank you, I will keep practicing. Thank you, I will keep practicing. Waad mahadsan tahay, waan practice garayn doonaa. Like waan horey baan u wadi doonaa marka haraya camal. Let us learn together every day. Aan wada barano subax kasta. Okay, wuxuu yidhaahday that's good idea. Yes, that's good idea. Ha, taas waa fikrad wanaagsan. Insha Allah waxaan rajaynayaa muuqaalkan ka hesheen. Guys, sidoo kale muuqaalka markaa baranaysid ha dhihina 6 months baan baranaynaa, like 3 months waan ku baran karnaa. No, 3 months kuma baratid, 6 months kuma baratid. qofka ilmaha yarkaa markuu dhasho soo ma arkin luqada qofku baranayo mid ay rabta ha ahaado bug grammar ma akhriyo, maxaa la dhahayay PDF ma iibsado, bug grammar ma akhriyo, iskuul lama geeyo, dugsi lama geeyo. Just muxuu ku bartaa mataqaanaa dhegeysi. hooyadiisu maqlayaa, aabihiisu maqlayaa, dadka u imaanayo maqlayaa. Like siduu u dhageysanayo kadib wuxuu isku dayaa inuu ku hadlo, wuu khaldayaa. Intee ilmo magacaa la khalday wax badan, intee ilmo yar oo like waa aragn soo maaha ma idin sharaxayo. Marka qofna ma jaad gareynaya ilmaha markuu ilmuhu soconayo soo ma arkin. Markuu kufo waa la toosiyaa, laguma qoslo lama yidhaahdo oo wuu dhacay fiiri waryaa waa dhacday kac. No, waa la aaminsiyaa kadibna waa la kiciyaa. So markaad khaladid waa lagu qabanayaa. qofka kaasoo horjeeda aad ka baqayso leeda haddaad ku khaladid qofkaaniti muxuu ku dhihi doonaa. No, wuu ku saxayaa on waxba kuuma dhimayo because